What a start we've had here at the Baba Yara Sports Stadium. Al-Zazua following up that goal against Al-Akli. And really shocking defense from Madeama. You do think that they thought it was still a foul from that initial challenge, but the referee was quite clear in waving the advantage. And you have to say, fantastic refereeing to allow play to go on. And now Young Africans can try and dominate the spaces again. Well, there's already a little bit more confidence injected into the veins of the goal scorer, Pacome Zouzoua. And now look at this play, Nzengeli searching for the run of the striker, but unable to find his man, and it is swept up again. But the tackles are flying in the midfield spaces. Musa decides to go out wide to Mamudu. And offsides is called against Derek Fogjo. Very tight line of defense from the Young African side. Asante sana wa Tanzania kwa dua zenu. Mambo ni mazuri mpaka sasa, scoreboard inasoma 1-1. Huyo ni Zwazwa Pacome. Bwana. Bwana wa Tanzania, tuendelee tu kuiombea dua timu yetu ya Yanga African siku ya leo ibuke na alama 3 ugenini, ili tuweze kujihakikishia tunajiweka katika nafasi nzuri katika hatua za kuendelea mbele. Lakini niwakumbushe kwamba watu 28,500 nataka kuona subscribers zikiongezeka. Jamani, naomba support moja tu. Nina watu 28,000 ambao wanafuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Sasa nilikuwa nataka wananchi ama Watanzania kwa ujumla mutuoneshe support kwa kusubscribe YouTube channel yetu. Nataka mutuoneshe support kwa kusubscribe. Nataka subscriber 3,000 wa haraka. Naomba mutuoneshe support kama kweli mnaipenda klabu ya Yanga African, kama kweli mnaipenda nchi yetu Tanzania. Yanga African ni miongoni mwa timu ambayo inayotuwakilisha katika mashindano haya. Kwanza tuiombe dua, lakini kwa kuonesha support zenu nataka subscriber 3,000 wa haraka. Mimi nazima kipaza changu sauti huku nikiangalia subscriber wanavyoongezeka. Tuonesheni support, tunataka support zenu bwana. Ibrahim from Libya. The referee for today's match has already had the big call of that penalty against Dixon Job. The ball now looking to get floated in. Well, I'm not sure that was exactly what was planned from Madeama, but it does get out into a fortuitous area. The ball looking for the striking head, just not the one. And it just seemed to bobble up off the shoulder there, but the throw-in comes Yanga's way. Nzengeli packs it back, keeps possession. Now into the midfield with Ocho. Nzengeli again working the triangles under spaces very well here, Yanga. It does make it through to the left wing. Cuts inside. This is very neat stuff from the visitors. Nzengeli again tries his trickery, but ultimately smothered in the midfield spaces himself. The referee delivers another booking for the diminutive number 7. Protests his actions, but he let the ball go. Went under his feet, and it was a bit of a sneaky challenge to give Yanga their second booking of the afternoon. Here he is on the ball again though, Nzengeli. He has been a live wire, very much a part of everything that's been good about Yanga's performance so far.
Madeama. They've won their last 3 games at home across all competitions. But now being frustrated, and it's all thanks to that man there, Zuzua. Just went into the back of his opponent there. Soa and Bakari Wamnieto. Just an honest coming together, but it does result in a set-piece opportunity for Madeama. It's taken long into the box, looking, and the goalkeeper does well to punch out. Fogjo tries again for the strike, but that's excellently tackled by Zuzua, and goes out this time, and surely that will be a booking. Nzengeli as the first one of the afternoon for Madeama. Kamaradini Hamudu, very much a professional foul, stopping this counter-attack. Wapenzi wafuatiliaji wa channel ya kupendwa Future Media, watu 28,600 ambao wanafuatilia mtanange huu wa moja kwa moja unakujia kupitia hapa Future Media TZ. Bwana, niwakumbushe kwa wale wote ambao bado hawajasubscribe, nataka kuona subscribers zikimiminika. Bwana, tuonesheni upendo basi wana Future Media. Najua wengi wameshaonesha upendo kwa kusubscribe, lakini kama wewe bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili kutuonesha upendo huo. Watu 28,000 jamani, hata watu 3,000 na wakosa jamani. Hebu nionyesheni basi upendo, support, kwa sababu tunachokifanya ni wakati mwingine tuna riski, kwa sababu ni mambo ambayo kuna mambo ya copyright, lakini tunafanya hivyo hivyo ili Watanzania wenzetu ama wapenda soka wote duniani kuona mtanange huu wa moja kwa moja. Basi tuonesheni support zenu kwa kusubscribe. Tunataka kuona subscriber wanaongezeka, basi nionyesheni support bwana, angalau subscribe 2,000 jamani. But has that importantly that one goal to his name in the Champions League qualifier against Oroya. He scored the 3rd goal in that match, a 3-1 win it was. Just we look back at the goals, what a spanking penalty it was from Jonathan Soa. Before Zuzua won the ball back in the midfield, dispossessed Fogjo. No one went to him, and he took the strike himself. And what clinical finishing with the left foot it was. As the board goes up with the allotted extra time for this first half. 3 minutes are shown, which is just about right. 4th official, Abdulwahid Urai Wida, and the ball just confusing the defense as well as the attack there. We start again. It's a 1-1. Soa picks the ball up in the advanced position, shields it very well, wins a corner. Quite a frequent battle there between Soa and the captain of Young Africans. Now it does go into the back post, headed out again, and picked up by Mamudu. Works it with Urega. Mamudu again. Has to try and deliver the ball into the box, but it's hacked up. Dixon doing his job. Maradini Mamudu goes with the short throw. Tries to deliver with his right foot and into the gloves
Diarra tries to set the ball away quickly, and that's a horrible tackle. A really horrid tackle. But it is deemed to be only worthy of a yellow card. Amoako, well, he is a very lucky man to still be on the pitch after that challenge. The ball was going for a break. There was no need to commit to a tackle like that. And with the studs up, it's no wonder that Nixon Kibabaje is on the ground like that. You can see the protestations from Kwasi Yao. He's saying that it didn't warrant a yellow. The studs were right into the body. He had no control over his jump. But Mutaz Ibrahim has deemed it worthy only of a yellow card. Faulu mbaya sana ambayo limechezewa Kibabage. Watanzania wenzangu, tuendelee kuiombea dua da Yanga African siku ya leo ibuke na ushindi ili kujihakikishia wanajitengenezea nafasi murua ya kusonga mbele katika michuano hii ya mabingwa. Bwana, watu 29,000 jamani. Naendelea kusisitiza tu kwa wale ambao bado hawajasubscribe, fanyeni hivyo sasa, kwa sababu unapofanya hivyo maana yake unakuwa umeitusupport YouTube channel yetu ili tupate kuendelea kuwaletea mtanange hii live. Lakini usisahau siku ya kesho tutakuwa vile vile moja kwa moja katika mtanange ambao tutawakutanisha Simba Sport Club na Wydad. Tuzidi kuziombea timu zetu kutokea Tanzania dua ili zipate ushindi, ili zipate kutuwakilisha vyema nchi yetu ya Tanzania. Bwana, niwakumbushe kwa wale wote ambao bado hawajafanya hivyo kusubscribe. Nataka kuona subscribers zinamiminika kama mvua kabla kwenda mapumziko, ikiwa dakika 3 zile za nyongeza zimemalizika, tukisubiri tu kipenga tu cha muamuzi. Nafikiri hakipo mbali sana, wakati wowote tunaweza tukakishuhudia hicho. Bwana, tayari mpira ni mapumziko mpaka sasa. Madeama goli moja, da Yanga African goli moja kutokea Tanzania. Bwana, niwasisitize tu kwamba kwa wale wote ambao bado hawajasubscribe, tuendeni tukasubscribe. Na waona subscriber wanamiminika kama mvua. Twende tukasubscribe, twendeni jamani tukasubscribe. Hii ndiyo channel ambayo inakuletea uhondo, inakuletea burudani kutokea hapa nchini Tanzania. Bwana, kivumbi leo. Baadhi ya zile message ambazo mtakuwa mmetutumia siku ya leo, huyu anaitwa message nyingi sana. Bwana, mpira ni mapumziko. Nataka kuona subscriber kwa sasa, huku nikiendelea kupita na jumbe zenu fupi. Kwa wale walikuwa hawajasubscribe, nataka kuona support yenu. Nataka kuona mkiendelea kutusupport YouTube channel yetu Future Media kwa kubonyeza tu kitufe kilichoandikwa subscribe. Mtakuwa mumetisha sana. Nataka kuona subscriber wanaongezeka tukiwa ni mapumziko sasa. Nataka kuona subscriber wanaongezeka kama mvua. Yes, naona, nimeona bwana. Bwana, jamaa ananiambia mimi nimesha subscribe. Kweli nimeona umesubscribe hapa, naziona zinamiminika kama mvua. Haya, hizo 800 za haraka haraka, 888. Bwana, 900 sasa tunakwenda. Twendeni jamani tukasubscribe. Twendeni kwa wale wote ambao bado hawajasubscribe, tufanye hivyo sasa. Nikiwa nawaandalia kipindi cha pili cha mtanange huu. Nataka kuona subscribers zinaongezeka kama mvua, ili siku ya kesho tukijaliwa usipate tabu ninapokuwa hewani. Basi unapata notification, unapata kwenda kuangalia mpira ambao utakwenda kupigwa siku ya kesho kati ya Wydad na Simba. Lakini kwa wale wa Tanzania wenzangu, kwa siku ya leo basi tuiombee timu yetu ya da Yanga African ibuke na ushindi
ili ipate nafasi nzuri ya kusonga mbele katika michuano hii. Tuziombee timu zetu za Tanzania zinazotuwakilisha jamani. Ule upinzani wetu tukikutana katika viwanja vya Benjamin Mkapa, tukikutana katika ligi zetu za ndani, hapo ndio tutaendelea na ule upinzani wetu. Lakini timu moja kati ya timu zetu za Tanzania zikituwakilisha katika michuano kama hii ya kimataifa, basi tuoneshe wa Tanzania uzalendo bwana. Tupendane wa Tanzania, kuiombea timu ya Yanga African, lakini kwa siku ya kesho pia kuiombea timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, nayo ibuke na ushindi dhidi ya Wydad. Bwana, nawaona subscriber wanaongezeka kama mvua, na mimi najisikia faraja sana mkifanyia hivyo bwana, ninajisikia faraja sana. Huyu anasema message zinanipita kama mvua. Message ni nyingi sana zinanipita kama mvua. Anasema Yanga pambana, waongeze bidii, yawezekana. Asante sana bwana kwa ujumbe wako huo, kwa ujumbe wako mzuri. Haya ni marejeo bwana. Haya ni marejeo, na hiyo hapo ni penalty ambayo waliopata Madeama baada ya Dickson Jobu kufanya faulu pale, na hiyo ndiyo penalty ambayo waliopiga, ndio goli lao ambalo walilotangulia Madeama FC. Bwana, kwa wale walikuwa hawajasubscribe, fanyeni hivyo sasa. Nataka kuona subscribers zinamiminika kama mvua, kama hivi zinavyokuja, nataka kuziona. Huyo ndiyo mpigaji wa penalty. Diara alijitahidi kwa uwezo wake wote, lakini haikuwa bahati. Penalty ile ikenda ikazama kwenye goli ambalo analolilinda goalkeeper, goalkeeper bora kutokea Tanzania, goalkeeper bora kutokea timu ya Tanzania Yanga African. Na hapa goli la Yanga lilivyoanzia, alivyotoka na mpira Pakome na akaenda akauseti mpaka maeneo fulani, akaupiga kule kunapotaga panya. Hilo ndiyo goli la Pakome swaswa. Bwana, huyu ndipo alipowanyanyua Yanga mpaka Aziziki kule nje tunamuona alinyanyuka na furaha kubwa sana. Ibrahim Konkon pia namuona akilifurahia goli la Pakome swaswa. Bwana, lilikuwa ni bungi la goli. Alianza kuunyang'anya mpira na akauseti, akasogea maeneo ndani ya boksi pale. Alipofika akamwambia, mimi nataka nipige kule pembeni bwana. Bwana, kwa wale wote ambao bado hawajasubscribe, fanyeni hivyo sasa ili kuendelea kutusapoti YouTube channel. Huyo ni mwamba Aucho bwana, anaitwa angalia udambu huo usonda, anachukua mpira ndani ya vichwa. Hii ni faulu mbaya aliyochezewa Kibabage. Bwana, faulu hii bwana, kwa kweli inasikitisha sana. Bwana, niwaambie tu kwa wale wote ambao bado hamjasubscribe, hamjaonesha upendo, hamjaonesha tunasema show love, kwa kubonyeza kile kibatani kilichoandikwa subscribe, maneno mekundu yaliyoandikwa chini pale, yaliyoandikwa subscribe. Ukifanya hivyo utakuwa
show love kwa Future Media TZ, channel ambayo inakuoneshia mpira moja kwa moja. Huyu anaitwa Hamisi, anasema Yanga pambana, wananchi yuko pamoja na nyinyi daima, mbele nyuma mwiko. Haya, Brenda anasema Mungu tusaidie Yanga, lakini Johnson Juma anasema haya tangaza bwana. Huyu anasema bwana, anasema leo lazima tunashinda Yanga, daima mbele nyuma mwiko. Lakini Aisha anasema Mungu ibariki Yanga iweze kushinda mabao matatu. Amina anaitikia. Huyu anaitwa Isra Teke, anasema tayari tumesha subscribe. Bwana, hata na mimi nimeona bwana. Tayari kweli umesubscribe. Innocent Biteko anasema timu ya wananchi inaitwa Yanga African Sport Club, sio Yanga African Sport Club. Asante sana kwa kunisawazisha, nimepokea bwana. Mamu anasema anaitakia Yanga ushindi wa magoli mawili. Mamu kutoka Nyamisati, asante sana kutokea huko Nyamisati. Lakini Brenda anasema Mungu tusaidie, asante sana. Asante sana bwana. Mimi ni shabiki wa Simba, ila nawatakia Yanga African ushindi. Lakini umesha subscribe kaka? Kama bado huja subscribe fanya hivyo. Anasema kaka, hiyo ni live ya kweli au maana bado nimefika mimi? Bwana, hii ni live ya kweli kabisa, waulize wenzako wanaangalia. Anasema kesho King Betty wanatoa zawadi. Haya, asante sana bwana. Lazaro anasema pamoja wana Yanga, asante. Huyu anasema redi ya wazi kabisa, refa anatoa njano kweli bwana, tumenyimwa pale, tumenyimwa Tanzania. Huyu anasema jamani, bwana hawana roho mbaya, wanaiombea sana timu ya Yanga African siku ya leo. Yanga Sport Club siku ya leo ibuke na ushindi bwana. Madeama 1 Yanga 2. Nipo Mueda, asante sana. Huyu anasema Future hongera sana, anaitwa Director Toto, asante sana Director Toto. Anasema Isra haya Isra bwana, ujumbe wako ulinipita kidogo, basi nikiupatia wasani itaurudisha ni usome vizuri. Huyu anasema Mungu ibariki Yanga. Haya, asante sana. Huyu anasema Future mpo vizuri sana, anaitwa Alkana, asante sana Alkana. Huyu Mtabuzi anasema Yanga atashinda kwa jamani tuwe wastaarabu basi. Anasema kaka, sisi wengine tunafuatilia channel yako tukiwa China huku kabisa na tunaipata vizuri, niite Pendalim. Asante sana bwana kutokea huko China. Huyu anasema mbona huu bwana jamani, message nyingine zinanishinda kuzisoma kwa sababu mimi ni mzalendo kabisa, napenda timu zetu za Tanzania kuibuka na ushindi bwana. Aya bwana, huyu anasema tabulele huyu anasema ngoma bado, lakini anasema kaka, nafuatilia chaneli yako nikiwa Morogoro na watakia ushindi Yanga. Huyu anaitwa Peter, asante sana Peter kutokea huko Morogoro. Musa Fabian anasema tuko pamoja daima, mbele nyuma mwiko, hakika tunawapiga hawa. Asante sana kwa ujumbe wako na Mungu ajalie hivyo. Huyu anasema pamoja sana toka Tunduma, asante kutokea Tunduma. Huyu anasema Future mumetisha kinoma. Mudi Kansela hapa kutokea Mombasa, asante sana kutokea huko pande za Mombasa na kupata vilivyo. Huyu anaitwa mbona matokeo
hamjabadilisha. Anasema matokeo hatujabadilisha. Sijui alikusudia matokeo gani ambayo bado hayajabadilishwa, lakini huku kwangu naona kama kila kitu kiko sawa kabisa. Sijui matokeo gani ambayo anayoyazungumzia yeye. Bwana, niwakumbushe kwamba kwa wale bado hamjasubscribe, twendeni tukasubscribe sasa kusupporti YouTube channel hii ya Future Media ambayo inawaletea matangazo ya moja kwa moja. All the checks are complete and just about ready to get underway with the second half here between Madeama and Young Africans. A very evenly poised game, a 1-1, and it will be the host, the Ghanaians. Madeama starting proceedings here, hoping that they can take the game by the scruff of the neck. But it was certainly a heart-in-mouth moment towards the end of the first half period. Just in terms of who would stay on the pitch. That's very decently turned there by Lamoti. And he wins a free kick straight away. That desperate lunge from Ibrahim Ahmad. Baka just coming in from the back. It seemed like he may have got a touch of the ball, but went through the player. Does Ibrahim called into action as today's official once again. And now a chance immediately to apply the pressure from the Mervyn Yallows. A very bunched area on the edge of the box, as one side looks to attack, one side looks to defend. The scrapyard that is in the middle of all of them has to be officiated correctly. Ball will be floated in to the defense, but it comes out to the header. He's just entered the fray, Kofi Asma. And the centre-back rising well.
but very difficult to generate that kind of power from a standing position. Even for the likes of Asma, who is a very powerfully built man. And some unorthodox physio being applied to the teammate there, Zengeli, on the ground. With Bakari Mwamnyeto trying to help his teammate there. Seems like a little bit of cramp or possibly a knock, but he seems okay nonetheless. And smiles all around. It was actually Baka who just felt the effects of some kind of knock or the other, possibly in an area of the body which no one wants to really be hit. There he is again, Baka going long this time, trying to spread the play out wide. Finds the glancing header. And now Mzize and Musonda. Zengeli working the spaces here is again the Congolese man. Finding Aucho and looking through the lines. This is very neat from Yanga. Looking across the face of goal. But Felix K is equal to it. Now they play out themselves through their striker, Jonathan Soa. Turns provider. And looking for that pace of Forgeot to get in behind again. And just hashed out, and both players very much feeling that we have a very physical game in front of our eyes today. Soa and Job, we've had this tussle all match. It didn't seem like there was much in that, but it was possibly the follow-on from there. But an honest approach from both those players. We've seen some not so honest play. This time, though, we can safely say Dixon and Soa trying their best to be equal to the ball. Just absolutely hashed out there by the Madeama's player. Trying to take it quickly, the young Africans, but referee Rahim just pulls back. Will be Dixon's job with the long kick. And easily headed out by Anwako. Zengeli caught on the ball. Now looking for that immediate through ball, but well, Soa was looking for it. Quick on his bike, here he is. Zuzua laps it up. And now young Africans are trying to get around their players, but Urega commits the foul. When you have time. Seem to run into a bit of traffic there. Abdullah Yao, but have to watch out from Zengeli's run. Blistering pace there, the 23-year-old. Yeah, out to his left back now. There's a simple ball. And neatly done with the outside of the boot. Asma trying to find a route one pass. And they have to be wary in the midfield areas. They can lose it just like that, Yanga. But safely gathered. Yara this time. A little bit of glove on the ball early doors. And a bit of a haphazard pass actually goes the way of the Moven Yellows now. Manuel Monti. And through the lines. Oh, what a run it was. And he was just dragged back there for Joe. Okay. Yes. Some more protests coming from Aucho, but you can clearly see the tug on the arm. And further calls for a penalty.
but they are quite half-hearted appeals. Ibrahim has been consistent in letting the game flow and allowing some parts of the game, at least up until a point. There, the ball was rolling, so the free kick couldn't be taken quickly. Much to the displeasure of Lomoti. And now they come around on the right-hand side, and he's just hassled off the ball. Fosho might be quicker, but he is not as physically imposing as the likes of Khalid Aucho. It's their possession and positions on the field. Baka passes back to his goalkeeper for his longest time. Mahmoudou tries to go through the lines, picked up now by Zuzua. Surging forward, young Africans waiting for the options. It's well cut out though. Kujo doing his job and doing his job astutely. Now the turn of the Tanzanians to have a little bit of skill and trickery, but they can't keep the ball in through their captain. Madeama, what can they do in an advanced position? Orega thinks of taking on Zuzua, decides against it, and have to play it back to their centre-backs. There is Baba Musa occupying a deeper space now. Orega. And looks for the long floated ball, but it's a little bit too much purchase on that pass. Yara looks to go long. Now young Africans can start the attack on the right-hand side of their fence. Dixon Job calling for the players. He has a very neat pass over the ball and manages to break the lines very well. Zuzua calling for it. They decide to play the patient game, and they're going to go instead with Aucho. Now through the lines. And back to Aucho. Here's Zuzua. Number 26. Deciding to play it safe, go to the back line, but finds Musonda, and that's extremely good control. Here is Musonda, the Zambian, thinking of a shot. But with his back to goal, it was always a little bit difficult, and then going clattering through the player. Baka. Again, another dangerous tackle. Apologies are well controlled by Baka. And looking through the lines now, Soa. Once again, no foul call from referee Ibrahim and his team. So wanted more there, but in all fairness, the rest of the Madeama side wasn't really making much of that. Playing the patient game, working it out in defence up until that pass there from young Africans. A little bit more of a cautious approach despite the more powered passing. Us now working it with Ki to launch the ball forward. And now Zuzua, and there is opportunity and space in the midfield areas here. Zengeli works to Musonda. Zengeli again, now to the right wing. Yao flashes it across goal. But no one quite with the outstretched leg to put the ball in the back of the net. Obviously, Clement Mzize was the first option, and now another break for the home side, and it can come through. Soa looks across goal, and just a slip at a crucial moment from Mahmoudou. Tries to go long again.
saw it as well to control, but he comes back from an offside position. And that could have had such a different outcome if he had managed to control Kamaradini Mumudu. A very tight call, but the linesman doing well to pick that up there. Aya, watu 25,000 nataka kuona subscribe. Kwa wale ambao bado hamjasubscribe, fanyeni hivyo kutuonesha support, lakini bila kusahau kuiombea dua da Yanga African, kuiombea dua Yanga Sports Club, Yanga African, kuiombea dua siku ya leo ili iweze kuibuka na ushindi, ili ipate kujihakikishia kujiwekea katika nafasi nzuri. An opportunity opens up here for Madeama. They're going to have to go again. Amoako tries for the long lob. He has to be alert to it. Kidogo moyo umenipiga jamani. Manake nilikuwa ninaongea huku, lakini tulikuwa tukishambuliwa hatari kidogo. Moyo ulinipiga pa. Hata sauti ilishindwa kutoka. Bwana, niwakumbushe kwa wale wote ambao hamjasubscribe, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Future Media. Kwa wale wote ambao hamjasubscribe, tunataka kuona support yenu bwana kupitia channel yetu hii. Fanyeni kama hivi ninavyoelekeza, tuendeni tukasubscribe. Haya jamani, nataka kuona watu 1000 wakisubscribe sasa hivi. Tuendeni tukasubscribe jamani. Just shows the quality of the man there. Manuel Monti's not been much in those advanced positions, and that means that his name will be coming up. Said to be replaced by God knows Takpasu, who has been amongst the goals. Another like-for-like change. Takpasu, centre midfielder, has also been amongst the goals this season. Scored in a 3-1 win against Hearts of Oak. And now enters the fray. First sub of the evening, Asma, and looking through the lines, it's well picked up by Yanga. They can keep composure, do very well now. Zuzua has a chance to get through, but it's well swept up. Amoako now decides to go long again. That flicker nearly working out for Soa, but they'll pick it up to Orega. Takpasu calling for the ball here, he receives it. Amoako. And decides to go from a deep cross. And working it out now. Yanga themselves, Mzize. Zuzua. That's an excellent pass. Has to be well saved. Felix K palming that shot out from Nixon Kibabaje. And the first change here. Behind Mzize. You could have guessed this was coming with Stefan Azizki, the Beninese international. Dropped down to the bench for this encounter, but certainly knows where the back of the net is. 8 goals across all competitions, 1 in this competition itself. Azizki in the preliminary stages. And obviously Miguel Gamondi, he feels there is a game to be won here. And looking
very, very neat and tidy from Kwado Amoako. Just the control not quite sticking from Mamudu. They do manage to get through the lines though. Oh, Madeama, just when it mattered most, couldn't make it work. That was Joshua Agyamang, who's also come on as a substitute. And we have seen some real quality control in a lot of areas of the pitch today. But from both teams and in equal measure, which just is another testament to how this game is unfolding. Amoako playing it with Orega and working it to the left back slot. Tapasu. And trying to find the run of Fulgent. And it still hasn't gone out. He has to be a little bit wary there, the centre-back for Young Africans. Decides to go all the way back to key. Tapasu there, dropping into a defensive area. And driving up the line. Trying to find the controlled possession, but both midfields combative and indicative of a battle which has been raging right from the opening whistle. Kibabaji goes with his left foot across goal, or across the pitch rather. Nzengeli picks it up and passes it out to Yao. Now Ucho looks through the lines. He's so good at that. Nzengeli with an opportunity to play across. Some neat trickery with the back heels. And now through the lines again. Musonda to Aziz Ki. And now looking for options and opportunities. Zuzua takes it on the chest. Zuzua and flashes all the way over. You just see where the Young Africans are just so dangerous in their interplay in this final third. Couldn't quite get his leg over and possibly just put it from the over-rushing, from the on-rushing defense. Score remains 1-1 now, reaching the 66th minute. So 2/3 of the game nearly done. And both teams are trying to pry their way through. Decent there from Aucho. And nice from Nzengeli himself with his left foot going around the corner and just a little bit lax there with that pass. Does mean that the Ghanaians can get it back to their strike force. Jonathan Soa with his back turned towards goal. And that's also very nicely done from Baba Musa, who is playing very much now on the fringes of the defense. Started off in midfield. And as soon as Zakpasu has come on the pitch, he has occupied that centre-back slot now, helping out the likes of Kujo and Kofi Asma. Now Nzengeli and many touches of the ball, looking for the through run. Musonda plays it out wide. The cross is expected to come in. Nzengeli again trying to work it on his left foot. Plays a cross from Aucho. Kibabaje. Now he takes on his defense, and that's expertly done again. And he wins the free kick, Kwado Amoako. 24-year-old had to be alert.
Kibabaje watu 30,000 ambao wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja, watu 30,000. Hebu jamani, tuonesheni support. Nataka kama watu 5,000 hivi wa haraka ambao walikuwa hawajasubscribe, hebu tusubscribe tuendelee kuangalia utamu huu. Nataka kuona watu 5,000 haraka. Hebu nionyesheni support yenu haraka. Nataka kuona subscribe 5,000 wanaongezeka. And you felt that they had an advantage there, but it is a free kick, in fact, for Young Africans. And that's just due to that offside. It would have been interesting, though. A choice really between a free kick for that tackle and the offsides that results in offsides, but it is going to come in the way of Young Africans. The ball just being put back into the correct spot from Yanga. The Malians so far untroubled in the second half. And Young Africans certainly showing some intent here. Looking through the lines, Musonda couldn't gather it in his stride. Kennedy Musonda. Just the one game for Zambia so far. And trying to show his club form is a decent. Zengeli, though, coming back from an offside position. Kennedy Musonda made his debut back in 2019, just that solitary match, an international friendly against Namibia. He only just managed about 15 minutes in that 2-0 loss that was back in 2019. But now playing in African club football's biggest stage. And with breaks like these, he might fancy his chances. And Zengeli looks through the lines. Kibabaje and Zuzua again. Some strange skill to keep it alive. Zuzua works it back to the midfield. Aucho juggles and looks through the line again. Kibabaje! It's a goal! But it's offsides. So no celebrations there for Yanga, but what neat interplay. And my word, wasn't that tight. Young Africans will feel hard done by, but offsides is the call. And now the hosts can try and break themselves, but very big danger signs there. Young Africans certainly working through the spaces with immaculate precision. Amoako. Now a chance for him to deliver a deep cross. Nearly finds the head of Isoa with that leaping attempt. And now he has to try and make sure that he doesn't let go of the ball, but he does. Zengeli now drives forward. Aziz Ki looks for the chip through ball. And Musonda putting some pressure out on the defense and the goalkeeper, Felix Ki. They do well though, Amoako. And a little bit too headstrong there from Mwanyeto. The captain for today's game. He hasn't played as many minutes as his fellow players. Just 270 before this game, but he has another driving run to be wary, but the referee still does not allow any freedom of movement for Jonathan Soa. Here come the hosts again, Madeama, and caught on it by Nzengeli. And Soa is still down on the pitch after that tackle.
A look at what he was doing to Dixon Job. This has been a battle throughout this match. And could have been seen very differently, but those tangled legs going in the favor of young Africans, and a bit of a worry there for Soa, who seems to be in some severe distress. Augustina Dotti, he said that they played very well against Belouizdad. He claimed to know the young Africans very well. Wanted a clean sheet going into this game, but Miguel Gamondi's team have made sure that that has not happened. But it's difficult to really assess at this stage which side will be happier with this result. It almost feels like 2 points dropped for both as the game has gone on, but such has been the nature of this even contest. Madeama still with a higher percentage in terms of expected goals, but behind in the possession stakes themselves. With young Africans 7 shots to Madeama's 4, 3 on targets to Madeama's 2. And both teams with 2 yellow cards apiece, but a very busy afternoon for Murtaza Ibrahim, the Libyan referee, and his men, awarding a penalty to the hosts early doors. Many cries for a penalty, a goal disallowed for offsides, the tightest of margins. Well, it was very neatly taken into stride by Nixon Dipabaje. Boli bado linaendelea, dua zinahitajika kuiombea Yanga African Sport Club ushindi siku ya leo. Bwana, lakini mimi napenda niwakumbushe tu kwamba unaendelea kuangalia Future Media, matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa nchini Tanzania. Bwana, kwa wale ambao wanaendelea kutusapoti, ambao bado pia hawajatusapoti, basi ili kutusapoti Future Media unaweza kututumia ama unaweza kutubonyezea button ambayo imeandikwa subscribe, utakuwa umetisha hapo. Hebu jamani, tuendeni tukasubscribe. Ni watu wengi sana ambao wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja. Naamini kuna wengi ambao bado hawajasubscribe, basi tukafanyeni hivyo, tubonyeze tu maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, alafu utakuwa umetisha, utakuwa umetusapoti sisi Future Media na kutupa nguvu ili kuendelea kuwaletea matangazo kama haya moja kwa moja kutokea hapa Tanzania. Bwana, tuendeni, hebu tukasubscribe faster. Nataka kuona subscriber kama 1000 hivi wanaingia. Hebu tuendeni tukabonyeze, tuendeni tukabonyeze button, tuendeni basi. Haya, tuende tukasubscribe. Haya, nataka watu 100 wa kwanza tukasubscribe. And so appeals for the hand, nothing given from Ibrahim. And now Zuzua can break. It's cut out in the defense, intercepted again. Going long this time. Finds the left wing. Madeama looking for that opening, trying to slot it through. Soa at the back post, and it's well cut out ultimately from Baka. Trying to turn the screw here, the host side. Was well found from Zakpasu to Soa. But you do have to say, from that angle and at that extremely close distance, the referee Murtaza Ibrahim did get that spot on. Kwadwa Moako takes the corner kick, looking for the on-rushing player, and it actually came off his own defender for Diarra to gather. Had to be alert to it though. We just see this replayed corner. Yeah, certainly off the head of the younger player.
and took a little bit of pace off the ball, but you just see how dangerous that run is from Soa there, putting that young Africans defense under all kinds of pressure, but they do well and they survive another day. Budget with the chance of the half so far. Not just a chance, it was one he took very well, but it was ultimately deemed offsides. But now Soa tried to get his head to it. Might get another sniff, another opportunity, but it will go out for a goal kick. Madeama trying to go long this time, and the ball just got stuck in the turf, as did Soa. He's frustrated with that because he knows that was a very decent chance, and both Madeama players there almost mirroring each other with the way that they have the grimaces on their face, whether that's through injury or cramp, we shall see. Very similar position on the field as well. Oh, we see how the ball went long. And it just seemed to be held up there. Dixon job against Jonathan Soa. What a theme it's been here at the Baba Yara Sports Stadium. The attacker and the defender trying to outwork each other, outmaneuver each other, and outthink each other, but seems to be a very even contest so far. Mamudu gets back up onto his feet. Ball goes into the midfield spaces now. Look at that strength from Soa. Applies very good pressure. And they still keep it alive here. Ends up being a corner kick, much to the displeasure of the defense, including Bakari Mwamnyeto. You have to be very careful there, the captain. Jean picked up the pieces, but the number 10 earning his side another corner kick as we enter close to the 80-minute mark. It will come out from this right-hand side. It looks for the head of Soa, but it's well defended in the end. Another bite at the cherry. And now a chance to break. Zuzua, Nzengeli. It's 3-on-3 here. Looks for that run of Kibabaje. And just slowed down at a crucial moment, and all for nothing. They expanded their lungs, their young Africans, and it was all for naught as another substitute comes in. Dakika ni ya 80 bado 1-1. Bwana niendelee kuwakumbusha tu kwamba unaangalia matangazo ya moja kwa moja yanakujia kupitia hapa Future Media TZ. Kwa wale wote ambao hawaja tu support YouTube channel yetu, basi tuendeni tukasubscribe sasa. Naona ni watu wengi sana ambao wanafuatilia matangazo haya. Lomoti, or rather the substitute Babil, with his first chance to affect the match. Niwakumbushe kwa wale bado hawajasubscribe, basi tuendeni tukasubscribe. Unataka kuona subscriber wanamiminika kama mvua, tuendeni tukasubscribe ili kuendelea kuisupport YouTube channel yetu hii, ambayo pia kesho tukijalo kunapo uhai na uzima tunategemea kuwaletea pambano la moja kwa moja kati ya Simba na Wydad. Kwa hiyo tuonesheni support, tuende kwa tukasubscribe kwa pamoja. Haya, tuendeni kwa tukasubscribe kwa wale ambao hawajasubscribe. Haya, 1 2
3. Tuendeni tukasubscribe. For Ibrahim Hamad. And it will be Amoako with this corner kick. Perhaps just lacking a bit of match sharpness there, Babil, as he tried to take the strike on. So, Amoako's corner goes into the area and very well headed out by Mwamnyeto. An opportunity to do it again, and a real hash of it there from, God knows, Tsakbasu. Unable to find his Ghanaian teammates. Ball goes long again. Soa. Lovely fight it has been there. Trying to occupy those centre backs. Yara's long goal kick. And it's all just a bit of hoof play, but trying to make a mistake there. Dixon job does well, hooks it back. Mahmoudou now gathers it under control, looks across the line and tries to work it out, and does very well there, Orega, to let the ball go across his body. There was not really much on for him in terms of that ball. But it comes at the cost of a free kick in a hugely advantageous position for the hosts. Madeama with enough distance to get the ball up and over the wall. And now Jigui Diarra has to be really equal to this attempted free kick when it does come his way. And a yellow card for the coach himself for his protestations. Jamani, tuendeni tukasubscribe. Haya, huku Gamondi tayari ameonyeshwa kadi ya manjano baada ya kuwa analalamika kwa sababu wanaona hizi faulu nyingine kidogo zina mushkil. Namuona Ibrahim Konkon anaingia bwana. Huyu Hafiz Konkon ndo anaingia, anatoka Kennedy Musonda. Tuombe dua tu kwa Yanga African tuweze kushinda siku ya leo. Kwa wale ambao bado hawajasubscribe, tuendeni tukasubscribe kwa pamoja. Haya, 1, 2, 3, nataka kuona subscribe. Ikiwa ni faulu ambalo inaenda kupigwa pale free kick katika eneo ambalo sio rafiki sana kwa lango la Yanga African, dua zinahitajika kuiombea timu yetu ya Yanga African siku ya leo. And it comes straight into the wall. Another lash at it. But quite disappointing in the end from Zakpaso. So far unable to affect the game as he would have wanted from a deeper position. Zakpaso leaps into the air, Zuzua, and now trying to go a little bit more route one. Kibabaje now from his left back roll. Goes with a very deep throw in. He's returned by Hafiz Kumkoni, but it is gathered again by Madeama. Awuchono. Zuzua. Oh, look at that driving run. Finds his strike partner. What can Kumkoni do with it? And straight at the keeper. Had to be alert to it, Felix K.
Now Zuzua again. Pakom Zuzua drives at the defense. Zuzua. Kibabaji looks across the goal. Such chaos for Haya jamani, to defend there, but they actually do come out well. haya jamani, Unscathed. tukiwa tunalisakama lango la Madeama And they do mpaka have to goli keep their wits about litapatikana it siku because ya there leo. are just Dua zinahitajika 3 minutes of normal kuiombea time to be played here. timu yetu ya Yanga African, ikiwa dakika 87 mpaka sasa. Konkoni anapambana lakini haikuwa bahati yake. Bwana, tuendeni tukasubscribe. Kwa wale ambao hawajasubscribe, tuendeni tukasubscribe kwa pamoja. Nataka kuona subscriber kama 1000 zinaingia sasa hivi. So nearly taken around the defender, but what defense that was ultimately from Mwamnyeto. They come again. Orega works it with Zakpasu. Zakpasu through the lines, and that will be another cheap free kick. Zengeli showing why he should not be in defense in that particular moment in time. It seemed like just a shoulder nudge, but it was enough for Zakpasu to hit the turf and bought his team another opportunity from the set piece. The referee using the spray to indicate exactly where Zuzua and Zengeli can stand and position themselves. And it goes through the lines. That's very neatly worked. And what a hash of it was in the end. Babir didn't look up and panicked. Dakika really when zimebakia it mbili, mattered dakika most for his team. 88 kwenda 89, ikiwa Madeama FC wana goli moja na Yanga wana goli moja. Bwana, tuendeni tukasubscribe. Mimi nataka kuona subscriber wanaongezeka bwana, nitafurahi zaidi. Asante. Out wide, Haya, sasa here's vijana wa Yanga wanakwenda. Piga shuti. tries the lash with the left foot. Haya jamani, tuendeni tukasubscribe. Nataka kuona subscriber kama 300 hivi wanaingia faster. Tried with that shot. Now Amowako decides to try go long himself. Picked up in the midfield spaces. Aucho. Konkoni and Aziz Ki working it out nicely themselves. There is Ki. Tries with his left foot. Zuzua from a deeper position. Ki can't take it around his player. But Madeama certainly dropping back at this stage, allowing the young Africans to come onto them Zimebaki dakika 4. in bursts and speeds. They have to watch out here. And a free Haya kick jamani, for the away side in goli letu la pili ndio hilo hapo bwana. very decent position. Dua tuendelee kuziomba ikiwa dakika 4 za nyongeza zimebakia. Azizi Ki anafanyiwa mazambi katika yale maeneo yake kabisa, maeneo ambayo anaweza kuwatengeneza vizuri makipa, ndipo alipofanyiwa faulu ile. Perhaps some tiredness creeping in, but we're already into the 4 allotted minutes of extra time. And any goal right now surely wins this match here in Ghana. A game which has been so evenly contested from start to the end of the first half and from the second half up until this point. Now, possibly Stefan Aziz Ki goes straight at goal and down the throat of goalkeeper Felix Ki. And now a chance for a break themselves. Madeama cut out by Dixon Job. Zakpasu now receives the ball. What can he do with it? He decides to cross the field. Tries to get to Amoako. Does manage to do so. And Amoako now wins a free kick on the right-hand side of the box.
Young Africans now having to defend this free kick from the left. Baba Musa encouraging his players to find one last spurt of energy. The slightly injured Kwado Amoako looks like he's going to be the man to deliver it. There's Amoako's cross. Goes for the long-range lob. Still picked up. Still in possession. But a lot of pressure being applied then to Jonathan Soa. The referee still wants it back here. Now here is the 24-year-old. Tries to play through the midfield spaces. Zapasu, Sora. Strange to see him so deep. Surely will advance now. Sma tried for that through ball. A lot of pressure from Jean-Vital Urega, but illegally so. Now Zuzua. Well, it's just hurried and hassled. Kofi Asma gives away the free kick. Or the throw in, rather. Nicely done to the chest. Koni trying to provide an outlet. Soa running in from the back, and with just a couple of seconds left in this match, it's very difficult to see past an outcome of a draw at this stage. In a very frenzied match, but there is possibly one more opportunity through Forjo. Zakpasu now plays it across the line. Urega, and a slip at the crucial moments, and that is the game. It finishes 1-1. Aya, na mpira umemaliza ukiwa 1-1. Bwana, watu 1034 nataka kuona subscriber sasa. Kwa wale ambao walopendezeshwa na matokeo ya leo, japo sare, lakini sare ya ugenini sio sare mbaya sana, nataka kuona mkisubscribe. Haya jamani, kwa wale ambao walikuwa wakihisi kwamba labda wakisubscribe wataweza kukosa utamu, walikuwa wakiangalia tu mtanange huu moja kwa moja. Sasa twendeni tukasubscribe. Sasa nataka kuona subscriber zinamiminika kama mvua, kwa sababu mpira ndo umeshamaliza na Yanga African wameondoka na alama moja katika ardhi ya ugenini siku ya leo. Bwana, tuiombee timu yetu ya Simba Sport Club siku ya kesho, ambao wanakwenda kumenyana na Wydad. Kwa hiyo tuziombee timu zetu ambazo zinazotuwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Haya, sasa nataka kuona subscriber hao 400 sasa hivi wamefika 452, 485, 518 ambao wameshaingia sasa hivi, 549, 560, 70, 87, 600 sasa na 12. Haya, nataka kuona subscriber wakiongezeka 650, 660, 673, 683 subscriber hao ambao wameingia sasa, washafika 700. Nataka kuona subscriber mnafika 1000 faster, na mimi nakuja kupita na comment zenu huku mkiendelea kusubscribe. Nataka kuona 772 mpaka sasa, 780, 790, 799, 800, 811 hao. Nataka kuona vijana mkiendelea kusubscribe ili
kupata notification pale ambapo tutapokuwa tunatuma kazi zetu, ama kutupa support YouTube channel yetu. Kwa wale ambao hawajasubscribe, unataka kuona wakifanya hivyo sasa. Mpaka sasa nimepata 872, 894 hao 915. Nataka kuona subscriber wakiongezeka, nataka kuona subscriber wakiongezeka 969, 983 wameingia mpaka sasa. Haya, 996 hao. Haya, nimepata 1000. Haya, nataka kuona wengine tena munaendelea kumiminika huku, na mimi napitia zile jumbe zenu fupi ambazo umetutumia siku ya leo bwana. Bwana, asante sana. Kwanza ni washukuru wote ambao Quartz EV Fluid, our latest innovation to ensure optimal temperature for your battery. Quartz by Total Energies, 70 years of innovation in lubricants for all types of engines. Haya, nataka kuona subscriber wakiongezeka ili niendelee kufurahi, na mimi nataka kuona sabu wanaongezeka. Bwana, huku ninaendelea kusoma. Anasema kesho vipi utarusha tena? Bwana, kama kawaida usijali, tuko pamoja. Huyu anaitwa Oscar Sheha, anasema kiko wapi kocha leo kazingua sana. Anaitwa Omari, lakini Vincent Mulamba anasema poleni. Asante sana kwa pole yako hiyo. Lakini huyu anasema wota wakubeza, Simba mbovu, karibuni sasa huku. Asante sana, ujumbe wako umesikika. Huyu anaitwa Pendo Matemba, anasema bado Yanga hamjasema na bado heshima itarudi kama mwanzo. Asante sana Pendo kwa ujumbe wako. Moses anasema it was a tough match. Ni kweli kabisa. God bless anasema kesho vipi utarusha tena? Kama kawaida, wala usijali, ni wewe endelea tu kubonyeza batani ambayo imeandikwa subscribe. Ukifanya hivyo ndivyo unavyonipa mimi support ya kuendelea kurusha matangazo haya ya moja kwa moja yanakujia kupitia hapa Future Media TZ. Niwaambie tu kwa wale wote ambao bado hawajasubscribe wafanye hivyo sasa, maana unavyofanya kusubscribe basi mambo yote yanakaa sawa. Huyu ni kocha Gamondi akielezea mchezo wa leo jinsi ulivyokuwa bwana. Ngoja nikuache umsikilize kidogo, baadaye nitarudi mimi. Bwana niendelee kuwashukuru sana nyote ambao mlikuwa mkitufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hapa nafikiri nimefikia mwisho, nataka nijiandae na mambo mengine. Tutaonana siku nyingine tena bwana, nayo siku wenyewe wanasema. Looky over here. Oh, looky here. Looky over here. Oh, do you dare? Looky over here. Take a look at me. Take a look at me. Over here. Mbasha Studio. Leka jigo kali tukibuna lanzenga halebe. Oji sambya kabebe. Hakuna namna ulumweke. Isima agreed. The biggest name. Lukanga luluntuki. Nintuki yiti ya mshikuru. Ili halinti. Mbokati chimwanza lile chikulu makampaka na matoro kankaluru eka chikotali tukibonala zenga galebe niki ulina nkwala ukumana bebe eka chikotali tuki uli
ulijisambia mwenekele paka wite na kutulile mbigi nakulanje kikalile leka jikutali nzuki ulijisambia mwenekele paka wite na kutulile mbigi nakulanje kapile wabilola mbabuke mwapeperwa sasa sari tageuka kuwa shubiri mulabujage kange katapa gwele mitata chanjo nalon kanto nene wifala kuwa kubibyanganjo chanko mecha kinsuki olempela gagodimbingo nikinuwemi potitala gagodendungo obakayomba tongi natunyeki na wobali na bongo utonge na pilima unenteke hukuvinzikandungo iya ni ntukili na ninda ya tela higogo malamola kuna paya ya nale manjigo alego munane kele wisa nyama futila hamwiko zuke nulu untoka karibu cha oyo mpageko bale yomba na tame na matibye nembo bagana mpeko nane na dosa maka mwana sofi kubukala na teko baba mwana nkanda bale yuha ya bukota buteko baleke bakomi ntukin itatiba luma kule bakumaneho nuolo bakapelana kisima hantu na dusu sombeo nalintu umampi natulelile ni bake make naliho ikankila kili na ninta insukiyani iri na nsweswe ite ya kutonja ngumpi na makurutumu gako obu mpilaga makunela uleka yapa shoko mushuwa bisaga giteku eka tiko tali ntoke bonala zenga galebe niki huli na nkwala ukumana wewe eka tiko tali ntoke ulijisambia mwenekele paka wite na kutulile mbigi nakulanje kikalile eka tiko tali ntoke ulijisambia mwenekele paka wite na kutulile mbigi inakulanje kapile nalikutongela kikalile nalikulanga utegele kesana shelwa ngolo inzuki itatakile kelele ishakabili utizoki birela makutaha membo ya nzuki moli labila guturwa nalinzuki ingolelo kitayunja wifanigo nakapa kwa nabahangwa kitalofulwa ya nalifugo uneno lunupelana bagufili hisikano ebi mitugo natela mapolu na diwangu sanijiwa bomagigo nalalaki kama kumya kika na makulinda mpaga hangendo abangolo jawiko ndeleka na bakolo lele nundo bangi bali na mauzi sagala kutimila liabunanindo kandi ube ulinangwala jikomi nzuki wite makundo okwejoli monala nzuki nijikukomesha kulinsempo tulita hamiti kwa tukila bebulika nyela mumwilambo nzuki kiluma bahala ama masala leliliempo ankota nivocha kansela uli polisi debilunkampo kama kunu na makunu kafa ikankila ginzuki ya mempo itile na kalume kiyungu na tuko batuku katulo mfimbo kama kunu na makunu kafa la nikenda kokali na nkwala itile na kalume kiyungu la kama ni nzuki kati majigambo itala genzuki hange yiholelo ite ya kuitela maseni nulu kwe solela moto mhotewe wichanganya urwete kuluma kolwashi moahu Take a look at me. Looky over here. Over here. like a jiko tali
inzuki munala nzenga kalebe Niki uli na kwala Ukumana bebe Maheka niko baba mwana shija Na muhameka toto Suki andi ili na ninda